നമ്മളങ്ങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് വരുന്നുണ്ട്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ആൻഡ് മൈക്കൽ കോളിൻസ്. These three members went to the moon together and good afternoon. Yes, good afternoon, my dear. And Neil Armstrong and Edwin Aldrin entered into the moon and Michael Collins sat on the spacecraft. മൈക്കൽ കോളിൻസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി. നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കണ്ടു അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ഉണ്ട് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ. When did man enter into the moon? On which date? 21 July. 21st July 1969. 21st July. That's what 21st July is celebrated as ചാന്ദ്രദിനം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ചാന്ദ്രദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്? ജൂലൈ 21st. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂണിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. The moon is a strange place because there is not a single drop of water or a breath of air. Aha, very, very strange place it is. Because there is even a single drop of water is not found there. There is not a single drop of water. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കാനുള്ള എയറും അവിടെ ഇല്ല. No air, no water. The part of the moon which faces the sun is too hot and the part away from the sun is too cold. We know that earth is rotating, isn't it? But as the earth rotates, the part of the face of the earth which faces the sun will get light and heat from the sun, and there it will be day, and the opposite side will be completely dark. That side it will be night, isn't it? Same way, the moon's the part which faces the sun will get light from the moon and it will be hot also. But the other part which is not facing the sun, opposite part will be completely cool because it doesn't get any light and heat from the sun at that time. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമി കറങ്ങുന്നതാണ്. കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം പകലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങി സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പകല്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ? ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, മറ്റേ സൈഡില് ബോൾ പോലെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ്. സോ there it is ഡാർക്ക് നൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവൻ എവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നേ? Where are you going? We Indians are facing day now. India, China, Pakistan, Sri Lanka, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പകലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ വരുന്ന എർത്തിന്റെ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സണ്ണിന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും. നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഓക്കെ. But Americans, Canadians, they are sleeping now. Children, those who are in Canada and America and all are sleeping now. അവരിപ്പോ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്കിപ്പോ എപ്പോഴത്തെ സമയം? ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. അവർക്ക് നേരം വെളുത്ത പിള്ളേരെയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി വിളിച്ചേപ്പിച്ച് സ്കൂളിൽ പോടാ പോടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചേപ്പിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ രാത്രിയാകും. ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയ പിള്ളേരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ നമ്മളോട് വഴക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ പിള്ളേരെ എണീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അമ്മമാർ വിളിച്ചെണീപ്പിക്കും. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ അമ്മമാർ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചു വിടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സി same way, സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മൂണിന്റെ പോർഷൻ, മൂൺ ഓൾസോ ഇസ് ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. ദ പോർഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഫേസിങ് ദ സൺ വിൽ ഹാവ് ഹോട്ട്, ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആയിരിക്കും, ചൂടായിരിക്കും. പകലെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനിൽ ചൂടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ രാത്രിയായിരിക്കും. അവിടെ ഇരുട്ടുമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കൂളുമായിരിക്കും.
The part of the moon which faces the sun is too hot and the part away from the sun is too cold. So nothing lives on the moon. So there is no life. Nothing can live. If you were to beat a drum on the moon, no sound would be heard. Aha. Very good. If you want to beat a drum means what? Chanda. If you go to moon and if you beat a drum, no sound will come. There is no air. അവിടെ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചാലും എന്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ആരും ഒന്നും കേൾക്കില്ല. നോ സൗണ്ട്. ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യം തോന്നി ഉടനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പൊക്കോളുക. വായി തോന്നുന്ന ചീത്ത എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളുക, തിരിച്ചു പോരുക. ഓക്കെ. മമ്മിയുടെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നേരെ ചന്ദ്രനിൽ പൊക്കോ. എന്നിട്ട് മമ്മീനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോ. Okay. If you were to beat a drum on the moon, no sound would be heard. There is no air, so sound cannot travel. So actually ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ സൗണ്ട് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ എയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ ഇയർ ഓഫ് അസ്. സോ ഈ സൗണ്ട് ചെവിയിലൂടെ വന്നിട്ട് എയറിലൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ മൂൺ ദർ ഇസ് നോ എയർ, സോ സൗണ്ട് കനോട്ട് ട്രാവൽ. സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു മേക്ക് ദർ, ഹൗ മച്ച് സൗണ്ട് ഇഫ് യു മേക്ക് ഓൾസോ, നോ യൂസ് അറ്റ് ഓൾ, ബിക്കോസ് സൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് ട്രാവൽ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ എയർ ഇൻ ദ മൂൺ. ഓക്കെ. ദർ ഇസ് നോ എയർ, സോ സൗണ്ട് കനോട്ട് ട്രാവൽ. എ ഹെവി റോക്ക് that you cannot lift on earth is as light as this book on the moon. Hi, that is super idea. A heavy rock, big rock. You, your father, your mother, brother, sister, neighbor, all together you try to lift here on this earth, but it did not. But very easily you can lift that rock in moon. Means another example I'll tell. Here, one elephant. Can you lift that elephant? No. You, your father, your mummy, your brother, sister, grandpa, grandma, uncle, auntie, neighbor, everybody together join together to lift the elephant, but it did not. 1000 പേര് ഒരുമിച്ച് നിന്നാലും ആനനെ പൊക്കാൻ പറ്റൂല. Okay, but you could not. But if you take that elephant to the moon, very easily you can pick up that elephant like as you carry ball in your hand. So we will take one elephant to the moon and we will take and throw as a ball കളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയാം ആനേനെ അവിടുന്ന്. Okay. There is no air, so sound cannot. A heavy rock that you cannot lift on the earth is as light as this book on the moon. ഈ ബുക്ക് പൊക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊക്കാന്ന് വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ. A little skip would be a huge leap. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓട്ട മത്സരം നടത്താമെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും. A little skip would be a huge leap. അതായത് നമ്മള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാടാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ ചെന്ന് വീഴും. കാരണം ഒരു സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയാകും. സോ ഫാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചാടിയാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കില്ല വീഴുന്നത്. നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ചാടാൻ നോക്കിയാല് ചിലപ്പം ചെന്ന് വീഴുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? ബാംഗ്ലാദേശിലായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. മീൻസ് അവിടെ ദർ ഇസ് നോ എയർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാറ്റിനൊക്കെ കടലാസ് പറിക്കുകയല്ലേ, കാറ്റ് വരുമ്പം അതിന് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ചന്ദ്രനിൽ നടക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാട്ടം ഇവിടുന്ന് ചാടിയാൽ അപ്പുറം കുറെ ദൂരെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ ചാടുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇടത്തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത്, ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. A little skip would be a huge leap. Even though there are no clouds to hide the sun, the sky is always black. Though there is no
Clouds. Avada clouds onnilla because there is no rain, no water, nothing is there, isn't it? No clouds, but the sky looks like black. No clouds Mr. to Chan. hide the sun. The sky is always black, silent and empty. Pin drop silent. കംപ്ലീറ്റ് സൈലന്റ്, ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല. ഒരു കാക്ക കരയല, പൂച്ച കരയല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ റിവൈസ് ഇത് വെച്ച പോലെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരികയല്ല, ഒന്നുമില്ല അവിടെ. നോ സൗണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് സൈലന്റ് ആൻഡ് എംറ്റി. ഒരു സാധനവും ഇല്ല, വെറും കല്ലും മണ്ണും മാത്രം, പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണും മാത്രം. ഒരു മരമില്ല, വീടില്ല, വണ്ടികളില്ല, ഒന്നുമില്ല. With no birds, trees, animals or flowers, the moon is a lonely place. So, what are the special features of moon? The moon is the satellite of Earth, and the part of moon which faces the sun will have very hot, and the other part which is away from the sun will be very cool. And since there is no air, no sound can be heard from there. It is completely silent, and no things are available. No life, nothing can be seen there except dust and rocks. Means soil and rocks. Nothing else is seen there. അപ്പം പിന്നെ അവിടുത്തെ വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ലൈറ്റ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ വസ്തുവിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഭാരം കുറവായിരിക്കും അവിടെ. കാരണം അവിടെ എയറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരമില്ല. The moon and tides. The rise and fall of a level of water in the sea is called tide. What is the meaning of tide? തിരയിളക്കം എന്ന് പറയും, വേവ്സ്. നമുക്ക് നോക്കാം ചന്ദ്രനിലെ തിരയിളക്കം എന്താണെന്ന്. The rise and fall of the level of water in the sea is called tide. കടലിലെ തിരമാല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി താഴുന്നതിന്, തിരമാല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയല്ലേ, അതുപോലെ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടൈഡ്സ്, ടൈഡൽ വേവ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ തിരമാല ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും താഴുന്നു, പൊങ്ങുന്നു, താഴുന്ന. കടലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കും, ബീച്ചിൽ സീ ഷോറിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ തിരമാല വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് വരുന്നേ അല്ലേ? ഓക്കെ. So the rise and fall of the level of water in the sea is called tide. Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun. Why does the tides comes? Because of the gravitational pull of the sun and the moon. മൂണിന്റെയും സണ്ണിന്റെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ കാരണമാണ്. Gravity means what? You know? Gravity means correct. ഗുരുത്വാകർഷണം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി. മണ്ണിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയാണോ? യെസ്, മണ്ണിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു, അതൊക്കെ. The earth attracts everything to its center. This force is known as gravitational force. Means if what all things we throw to the higher places, it will come down, isn't it? If you take and throw a ball to high place to up, it will come back again, isn't it? Will it stay back there? No, it will come down. Okay. Do you know who proved the gravitational power or gravitational force? Sir Isaac Newton. Who is Isaac Newton? A great scientist. Isaac Newton was a great scientist. One day, he did some experiments and all. Scientists usually, what is the meaning of scientist? Scientist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Those who do the experiments and discover new items. എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ നടത്തി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് സയന്റിസ്റ്റ്. So one day this scientist called Sir Isaac Newton, what he was doing something and he was thinking something and he was sitting in his garden. Then he was deeply thinking about something and all.
What happened? One apple correctly fall on his head. Yes. He was thinking something and he was sitting under an apple tree. Okay. So while he was thinking like this, he was sitting, one apple fell down. That exactly fall on his head. He got angry because paining, isn't it? If anything falls on your head, how it will be? It will be paining, isn't it? Okay. It was paining. So he got angry because of pain and he rubbed his head and then he took the apple and ate. Anyway, it has fallen on my head. Let me eat, he said, and then he ate the apple. After some time, he started to think, why this apple has come down? Why it did not go to that side or this side? Why did exactly it fall on my head? Directly it came down. Why didn't go it sideways? Or why it did not go upwards? Why it came downwards? He started thinking like that way. Finally, he got the answer. What is the answer that, Yes. Yes, what is that? Gravitational force. Gravitational force. Gravitational force. What is the gravitational force? Gravitational force കാരണം താഴോട്ട് മാത്രമേ എവിടേക്കെങ്കിലും മുന്നിലേക്ക് പതിക്കാൻ The അല്ലെങ്കിൽ earth attracts all things to its center. Earth അതിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കയ്യാലപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ചാടുവെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മൾ മേളിലോട്ടാണോ പോകുന്നത്, താഴോട്ടാണോ വരുന്നത്? താഴോട്ട് വരും അല്ലേ? താഴോട്ട് വരും. മേളിലോട്ട് പോയാലും നല്ല സുഖമായിരുന്നു, പക്ഷെ താഴോട്ട് വീഴും, കാലൊടിയും കൈയൊടിയും അല്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ. സോ നമ്മുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടന് തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണപ്പം ബോധം ഉണ്ടായി. എന്തോന്ന് ബോധം? അതായത് ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ. ഐഡിയ ഉണ്ടായി പോലും. ഓക്കെ, അപ്പം ലൈക്ക് ദിസ് വേ മൂൺ ആൻഡ് സൺ ഹാവ് ദ gravitational force. Because of this gravitational force, the tides in water takes place. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടൈഡ്സ് തിരമാലകൾ പോലെ പൊങ്ങിയും താണും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നത്. ഓക്കെ, tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun. The force of attraction of the moon is stronger than that of the sun because the moon is much closer to the earth than the sun. ഇനി മൂൺ കാരണമാണ് കൂടുതലായിട്ടും, സണ്ണിന്റെയും മൂണിന്റെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി കൂടുതലും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ദ ടൈഡ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ്. സൂര്യനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ചന്ദ്രനാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ടൈഡ്സിന്. ബിക്കോസ് മൂൺ ഈസ് ക്ലോസർ ടു അസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സണ്ണ്. സണ്ണിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ അടുത്താണ് മൂൺ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഭൂമിയുടെ എത്ര അടുത്താണുള്ളത് സണ്ണ്? 300 അല്ല 3,84,400 കിലോമീറ്റർ ഫാർ അല്ലെ? അത്രയും ദൂരെയാണ്, അത് അടുത്ത പോലും. പക്ഷെ കമ്പയർഡ് ടു ദ സൺ, മൂൺ ഈസ് വെരി 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 ക്ലോസ് ടു അസ്. സണ്ണ് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. സണ്ണെങ്ങാനും അടുത്ത് വന്നെങ്കിലോ നമ്മളൊക്കെ കത്തിച്ച ഇത്രയും ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, because the moon is much closer to the earth than the sun. The water in the seas on the sides of the earth facing the moon is attracted and thus the sea level rises. Okay, how it happens you can see. സീ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്, പേജ് 168 ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സീ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നോക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന്.
നോക്കട്ടെ വീഡിയോ കിട്ടുമോന്നേ. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's this the Earth video. rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing the gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide. And a low tide where the oceans don't bulge. So you'd See, എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈ ടൈഡ് ആയിരിക്കും. ഈ മൂണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വളരെ ഹൈ ടൈഡ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ലോ ടൈഡ് ആയിരിക്കും. അതല്ല ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ. വേലിയിറക്കത്തിൽ വെള്ളം കയറി വരുന്നതും വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതും. ബിക്കോസ് ഇത് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ മൂൺ അടുത്തുണ്ട് അല്ലേ. Since the moon is here near to this side, this area, here now it will be high tide and this side it is a low tide. Okay. expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are two high tides a day. How come? ചെയ്താ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? ഹൈ ടൈഡ്. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? ഓക്കെ. എന്തുവാ സിനിമ വെക്കാനോ? എന്ത് സിനിമ? ഓക്കെ, ഹൈ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? മൂണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തിരമാല പൊങ്ങി വരും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ മൂലം. ഓക്കെ. The water in the seas on the side of the earth facing the moon is attracted and the sea level rises. This is known as a high tide. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കാനഡയിലെ പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലേ, ഷിപ്സ് എല്ലാം കൂടെ പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? സോ ദാറ്റ് പ്ലേസസ് ഫേസസ് ദ മൂണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ മൂൺ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന, അട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആകർഷിക്കുക, അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ പോകും. അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ടൈഡ്. നെക്സ്റ്റ്
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും? മൂണിൽ നിന്നും കുറേം കൂടെ അകലുമായിരിക്കും അല്ലേ? സോ അനദർ ഹൈ ടൈഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ region between the two high tides. The water level falls. This is known as low tide. കണ്ടതല്ലായിരുന്നു low tide high tide കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ? Okay. The knowledge of the tides is useful to fishermen and ships. So ഈ ഹൈ ടൈഡും അതുപോലെ ലോ ടൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാന്നൊക്കെ ഈ ഫിഷർമെന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അവരുടെ ജോലിക്ക്. കാരണം അവർ കടലിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം, കടലിലാണ് അവരുടെ ജോലി അല്ലേ? വാട്ടർ കംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഒരുപാട് മേളിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡേഞ്ചർ ആകും. ഇനി ഒരുപാട് താഴ്ന്നോട്ടായാലും അവർക്ക് ഡേഞ്ചർ ആകും. While low tide helps the fishermen and the ships move towards the sea, high tide helps them to come back to the coast or reach the ports easily. Okay, ഇവരെ ഈ ഹൈ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എളുപ്പമാകും. പക്ഷേ ലോ ടൈഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡീപ്പ് സീയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആകും. Adul, can you hear? Adul looks like stuck. Adul? Stuck, I think. Okay. Next, shadows. Shadows means what? What is the meaning of shadows? നിഴൽ. Needle. How does a shadow form? How does shadow form, you know? Every time, wherever you go, your shadow will come behind of you, isn't it? Yes. How does the shadow come? ലൈറ്റ് ഇപ്പം സൂര്യന്റെ വെയില് രാവിലെ ഉണ്ടാവും. അടിക്കുന്ന രാവിലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷാഡോ വരും. ഈ രാത്രിയിൽ ഷാഡോ ഉണ്ടോ? രാത്രിയില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നടക്കുമ്പോ വരും. പറയുന്ന ആളൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ. Will there be shadows at night? ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷാഡോസ് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഷാഡോസ് നൈറ്റിൽ. ഇനി എങ്ങനെയാ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാമോ? ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഷാഡോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ. നേരെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒന്നും പോകത്തില്ല. ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്. സോ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് പോകത്തില്ല, അതിലേക്കൂടെ ലൈറ്റ് പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ആ വസ്തു താഴെ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണും. സപ്പോസ് I have held my hand like this way. ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു ടോർച്ച് അടിക്കുകയാണ്. ടോർച്ച് ഇത്രയും നേരത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും എൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന എത്രയും ഭാഗത്തൂടെ ഈ ലൈറ്റിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ വരും. സിൻഡിറ്റ്. So the light will travel from here to here, from this side, this side, this side and all. Wherever gap is there, it will go. But it cannot go now covering this hand, palm. എൻ്റെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ കൈയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം പ്രകാശം കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ കിടന്ന അത്രയും ഭാഗം അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ഷാഡോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി തേഴ്സ്ഡേ ക്ലാസ് ഇല്ല, അന്നേരം പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ. ഷാഡോയും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി, ബൈ ബൈ.